Pura vida, muy tranquila. La canción se llama Dame la fuerza, which means give me the strength, y la banda se llama Managua. That line, bienvenido a mi vida, welcome to my life. Pura vida es muy tranquila. Pura vida is a phrase that I've gone over in Spanish 101. It means all things good life, living the good life. I wish well for me. I wish well for others. It is a great song to learn. But today's lesson, we'll be talking about geografía, pura vida. So Americans aren't necessarily known for being the best at knowing where everything is. And so I always really like to emphasize geografía because I think it's really important that we are aware of the world and other countries and what's going on. So en esta lección vamos a practicar las capitales y geografía. Hopefully you have your cheat sheet so you can follow along. Primero vamos a practicar las capitales, and I'm showing you guys where you can see where the country is geographically, right? So on the left-hand side, we have this country highlighted. This is in alphabetical order, so it might make it a little bit easier. Pero, ¿qué país? What country? Es el más grande en América del Sur. It's the largest in South America. Argentina y las capitales. La capital es Buenos Aires. ¿Dónde estamos? Este país tiene dos capitales. So this country has two capitals, a cultural capital and a government capital. ¿Cómo se llama? Bolivia. ¿Y las capitales? La Paz y el Sucre. This is a long, skinny country. ¿Cómo se llama? Chile. ¿Y la capital? Santiago. ¿Dónde estamos? Where are we? Mira al verde. This country connects. It starts with a C. Colombia. ¿Y la capital de Colombia? Bogotá. Estamos aquí en el rojo, muy pequeño. This country means Ecuador. Oh, goodness, I gave you the answer. I meant to say equator. So equator in Espanol is Ecuador because Ecuador is right on the equator. ¿Y la capital? Quito. Muy bien. Vámonos. ¿Dónde estamos? Es el país donde yo traigo mis estudiantes y vamos a visitar o visitamos Machu Picchu. Perú. ¿Y la capital de Perú? Lima. Vámonos. ¿Dónde estamos? En el centro de América del Sur. We're in the center of Central America, kind of. This is the only other country that does not touch water. Paraguay. ¿Y la capital de Paraguay? Asunción. Muy bien. ¿Dónde estamos? It rhymes with Paraguay. Uruguay. ¿Y la capital de Uruguay? Montevideo. Muy bien. ¿Dónde estamos? Aquí, al verde, en el norte, in the north of America del Sur. Venezuela. ¿Y la capital de Venezuela? Caracas. So I've broken it down into categories. So we just did South America. So what I want you to do on your sheet of paper is, to the best of your ability, I know I just, kind of reviewed those. Can you do the geography here? So, por ejemplo, I'll make it a little bit easy for you. Número uno, right here, number one, which connects with Central America, es Colombia. So go ahead and take a second and go through this and see how many you can get. And I don't expect you to know right away. I just showed you. It's just a form of practicing and getting things wrong and trying again. Y vamos a practicar more and more throughout the semester as well. So, número dos, Ecuador. Muy bien. Número tres, Perú.
Número 4, Bolivia. Número 5, Chile. Número 6, en el norte, we're up here in the top again, Venezuela. Número 7, no habla español, sola habla portuguesa aquí. So they only speak Portuguese here. ¿Cómo se llama este país? This is kind of a trick question I threw in there. Pero es el más grande, it's the biggest de América del Sur. See, if you said Brazil, you are correcto, muy bien. Pero, ¿sabes la capital de Brazil? Do you know the capital of Brazil? Se llama Brasilia. Muchas personas piensan Rio de Janeiro. A lot of people think Rio de Janeiro, pero es Brasilia. Número 8, aquí, where it's landlocked. There's two countries that kind of sound similar. Paraguay is número 8, so hopefully maybe that will help you with número 9. Paraguay. Oh, Uruguay, disculpa. Uruguay. So Paraguay y Uruguay. Y número 10, el más grande país hispanohablante, the largest Spanish-speaking country in South America, Argentina. Muy bien. Okay, so vamos a continuar y hacemos América Central, América del Norte y el Caribe. So we're kind of doing all of these in one. So here, es un poco más difícil. You have it highlighted right here. You have a whole bunch of little tiny countries. It's Costa Rica. This is where my favorite saying comes from. Pura vida, bienvenido a mi vida. La capital, San Jose. Aquí, es muy, muy pequeño este país. El Salvador y la capital, San Salvador. Aquí you have this country that borders Mexico, Guatemala y la capital de Guatemala, la ciudad de Guatemala. Aquí, el rojo, and I can tell what country it is by just looking at this pirámide. Honduras y la capital es muy complicado a pronunciar. It's very difficult to pronounce. So the best way to do that is break it down by syllable. Tegucigalpa. Tegucigalpa. Estamos aquí. ¿Dónde estamos? It has the word agua in it. Nicaragua. Y la capital also has the word agua in it. Managua. Aquí estamos en América del Norte. So this is the only Spanish-speaking country that is in North America, even though the United States has the second most Spanish speakers out of all the Spanish-speaking countries. We are not officially a Spanish-speaking country. So what country borders just the south of us? Mexico, and that constitutes as North America. So Mexico, los Estados Unidos, y Canada are all in América del Norte. Y la capital de México? La Ciudad de México. So just be aware, right here, I can see I have a spelling error. It should be C-I-U-D-A-D, and I have C-U-I. Okay, estamos en, so if you see right here, it's the country that connects to South America. Se llama Panama. Y la capital de Panama? La Ciudad de Panama. And here I have the correct spelling, C-I-U-D-A-D. Okay, estamos en el Caribe. Okay, es el más grande país en el Caribe y solo 90 miles de los Estados Unidos. So this is the largest country in the Caribbean, and it's only 90 miles from the United States. ¿Cómo se llama? Cuba. Muy bien. ¿Y la capital de Cuba? La Habana. Muy bien. Vámonos. Aquí habla español, pero aquí habla francés. ¿Qué país? So here they speak Spanish. On this side of the island, they speak French. So what island could I be talking about?
La República Dominicana. ¿Y la capital? Santo Domingo. Muy bien. Okay, la última, the last one in el Caribe. Es parte de los Estados Unidos. It's part of the United States. No necesitas pasaporte a visitar. You don't need a passport to visit. Puerto Rico. ¿Y la capital? San Juan. Muy bien. Okay, so ahorita, right now, vamos a practicar geografía. So let's see how well you guys can do. I have our numbers all over our mapa here. And do your best to label the countries. Again, you just saw an overview of it. Do I expect you to be perfect? No. Do I expect you to try it? Sí. Okay, so número uno. Mexico. Muy bien. Número dos, the country that is just south of Mexico. Guatemala. Número tres, the smallest in Central America. El Salvador. Disculpa. Número cinco. Oh, número cuatro is right up here. Honduras. Número cinco. Nicaragua. Número seis is where my favorite saying is. Pura vida, muy tranquila. Costa Rica. Número siete. Panama. Número ocho, the country that is only 90 miles de los Estados Unidos, the country only 90 miles from the United States. Cuba. La isla donde habla español y francés. La Dominicana. And la isla que es parte de los Estados Unidos. Puerto Rico. Muy bien. And recuerda, I didn't expect you to get this on the first time, but you can also use this. So this is going to be a part of a quiz that you have to take using geography. So make sure you have this available. It'll make it a lot easier for you to do well on that. Okay, so continuando. Estamos hablando de el único país en Europa que habla español. So the only country in Europe that speaks Spanish. España, y la capital es Madrid. So you guys can see it right here. But what I'm going to challenge you guys to do is see if you can label these other countries in Europe. Do I expect you to know this right offhand? Absolutely not. But I think it's always really good to know generally what countries are. So if you're like, I have no idea, then just wait till I show you the answers. But for example, a lot of people would know what the boot is. What's the country that's just north of Spain? Okay, so número uno right here is España. Hay otro país aquí, número dos, number two, que habla portuguesa. Yes, that's right, Portugal. Muy bien. Okay, so número tres, you heard me just say this, habla francés aquí. France, muy bien. Número cuatro, number four, habla inglés aquí. They speak English here. Inglaterra, muy bien, England. Número cinco, habla inglés aquí también. Y diferentes dialectos de inglés también. Irlandia, perfecto, muy bien. Número 6, ¿dónde está? Aquí habla alemán. Alemania, Germany is número 6. Número 7, habla italiano. Italy, muy bien. Número 8, ¿dónde está? Estamos en Scandinavia. ¿Qué hablas el sueco? Norway. Noruego. Habla noruego. Norway. Norway, Sweden, Finland. Okay, so número 10. Habla polaco aquí. Oh, I missed number 9. Holland, my favorite country. How did I forget you? Okay, Holland, which is also known as the Netherlands. So the Netherlands and Holland are the same country, but go by 2 different names, just so that you know that. Ik ben Bridget, ik heb tweeses there. That's Dutch. That's what they speak in Holland. And número 10, habla polaco aquí.
Poland. Muy bien. So, yes, mucho geografía. That's a lot of geography, but hopefully you guys have a better concept of what that is, and where we are in the world, and definitely where the Spanish-speaking countries are. There is one country that I did not mention that is Spanish-speaking, and that's Equatorial Guinea, which is right here, right on the equator, kind of like where Ecuador is, and the capital is Malabo. Muy bien. Nos vemos pronto. Hopefully you have a better idea of geografía, and you can definitely use this lesson on your quiz in Blackboard. Nos vemos pronto. Ciao.